Jó reggelt! Csokolom! Jó reggelt kívánok, Jó napot! Hogy látja, körvonalazódhat le a kőolajvezeték ügyében? Hoppá, fejére vigyázzon! Megmesél! Különös tekintettel arra, hogy újabb támadás érte a... Bukósakot kell felvenni itt egy biztonságos sajtótájékoztatón. Igen, tessék vigyázni. Újabb támadás érte a barátság kőolajvezetéket. Egyrészt erről mit gondol, vannak-e információiról, és hogy látja a helyzetet, körvonalazódhat-e valamilyen megoldás? Először is a reggeli híreket követően most azt a megnyugtató információt kaptuk, hogy a tatárok elhárították mindazokat a hibákat, amelyeket okozott a barátság kőolajvezeték szivattyú állomásával szembeni támadás. Ez azt jelenti, hogy a barátság kőolajvezetéknek minden szakasza üzemképes. Fizikailag, technikailag, műszakilag a barátság kőolajvezeték egésze üzemképes. Ez azt jelenti, hogy továbbra is kizárólag az ukrán állam döntésétől függ, hogy újraindul-e, és ha igen, mikor a kőolaj szállítása a barátság kőolajvezetéken. Az a tény, hogy az ukránok nem indítják újra a szállítást a kőolajvezetéken, az egy politikai zsarolás Magyarországgal szemben, mert ez egy politikai döntés, sem műszaki, sem technikai, sem fizikai oka nincsen annak, hogy ne induljon újra a szállítás. Ez egy politikai döntés, egy zsarolás Magyarországgal szemben, nyilvánvalóan Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva. Úgyhogy a döntésünk továbbra is érvényes természetesen, mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra az olajszállítás Magyarország irányába, addig semmilyen döntéshez nem vagyunk hajlandók itt Brüsszelben hozzájárulni, ami az ukránoknak kedvező, vagy az ukránoknak fontos lenne. Úgyhogy sem a hadikölcsönhöz nem férhetnek hozzá, sem nem lesz 20. szankciós csomag. Egészen addig, amíg szórakoznak velünk az energiaellátásunk tekintetében. Úgyhogy ma nagy csata lesz nyilvánvalóan, mert hallom itt az előzetes híreket, hogy itt semmi másról nem volt szó, csak Magyarországról, de hát nem ránk gyakoroljanak nyomást az ukránokra. Magyarország tagja az Európai Uniónak, Ukrajna meg nem tagja az Európai Uniónak. Ehhez képest Brüsszel az Európai Uniós tagországokkal, mert itt a szlovákokról is szó van, szemben egy nem uniós tagállam mellé állt. Tehát ez alátámasztja azt, hogy itt nem Európai Bizottság van Brüsszelben, hanem Ukrajna Bizottság van. Miniszter úr, eddig 19 szankciós csomag volt, ezeket bár fenntartásokkal, de Magyarország átengedte, most viszont nagyon határozottak azzal kapcsolatban. Mi a különbség, hiszen Magyarországon eddig is hatalmas nyomás volt, például a kohéziós egyéb források visszatartásával. Oké, tehát a szankciós politika az egy teljes kudarc. A szankciós politikának semmi értelme nincsen. A szankciós politika az európai gazdaságot sokkal jobban sújtja, mint az orosz gazdaságot. A szankciós politika az most már kezd olyan lenni, mint amikor egy ilyen pácika ember a muszkliát próbálja mutogatni, a bicepszét. Hát nyilvánvalóan kinevetik. Így ennek a 20. szankciós csomagnak sincsen semmi értelme. Nekünk a szankciós politikában volt eddig egy világos álláspontunk. Soha nem támogattunk olyan szankciót, amely Magyarország nemzeti érdekeit alapvetően sértette volna, például az energiaellátásunk terén. Nem is lettek ilyen szankciók. A többinél meg azt mondtuk, hát hogyha az európaiak kárt akarnak okozni maguknak, az elég nagy baj, de ez van. De most az a helyzet, hogy az ukránok nekiálltak szórakozni velünk, az energiaellátásunk kockáztatása az egy szuverenitásunk elleni támadás, és ezt nyilvánvalóan nem vagyunk hajlandók szó nélkül tűrni. Most ezt mindenkinek meg kell értenie. Minister, tomorrow we will mark the 4th anniversary of war in Ukraine, and we hear that Hungary plans not just to ban the sanction package, but also the loan for Ukraine. As non-Hungarian European, I want to ask you why your country hates Ukraine so much and loves Russia so much. We don't hate Ukraine. The problem is that the Ukrainian state hates Hungary, and the Ukrainian state carries out an anti-Hungarian political approach for the last 10 years. Ukraine behaves in a very hostile manner towards Hungary. Please ask the Ukrainians why they have stopped the oil deliveries to Hungary. Ask the Ukrainians why they put the security of energy supply of Hungary into risk, why they do not give back the rights to the Hungarian national community, why they endanger our energy security, and I'm very curious what their answer will be. So the thing is that the Ukrainian state behaves in a very hostile way to Hungary in the recent period. Why are you fighting war? Why are you fighting
Why are you financing the war by buying? You financing the war by buying Russian oil? Why are you doing that? But you know, do you know the amount we are paying for this oil supplies? Do you know the proportionate of that to the Russian GDP? What is that? It's small, but still. Okay. It goes on drones. 0.2% of Russian GDP. Don't be unserious. Don't be unserious. It is a sovereign right of ours to decide where we are buying the energy sources from and what kind of energy sources we buy. This is our national sovereign right. And we are not ready to buy more expensive energy sources than the current ones, and we are not ready to buy from less reliable sources than the current one. This is our sovereignty issue. I understand that there are some advices and good ideas to us how to do it, but I never give any kind of good idea and good advice to any other countries, you know, how to put together their national energy mix. So the thing is that this is a very hypocritical approach. What you have just referred to, Ukraine does not have the right to put our energy security at risk, and we want them to restart the oil deliveries to Hungary immediately, because there is neither any technical nor any physical reasons why they do not restart the oil deliveries to Hungary while endangering our energy security. And it's very frustrating, to be honest, that here in Brussels they usually stand on the side of a non-EU member state against EU member states. So the European Commission behaves kind of like a Ukraine Commission, and this is unbelievable. On loan for Ukraine, because Hungary was one of the authors of this idea, like compromise during the council, and now you said that you will not vote for this decision. Right. Does it mean that you revoke your support to this scheme, and you will actively block this? And Yeah, the situation has changed. The situation has changed. Ukraine. How? Come on, are you living on this world, or Yes. are you serious? So you don't know what has changed since then? You don't know. You didn't hear. You didn't hear about the decision of Ukraine not to restart the oil deliveries to Hungary? I guess you did. There is no physical reason, there is no technical reason why the Ukrainian state has decided not to restart the oil deliveries to Hungary. This endangers our energy security. This is the change. This is what happened. So whenever the Ukrainians decide to restart the oil deliveries, we can rethink the situation. The ball is on their court, not on ours. What are the concrete reasons you're blocking the sanctions package? Or is it just because of the behavior of Ukraine, or are there like concrete measures that you are? But I told you, I mean, okay, I'm patient, so I can say it 100 times if you want me. We are not agreeing with passing the 20th package because Ukraine decided not to restart the oil deliveries to Hungary, with which they do endanger our energy security. This is it, and no one has the right to put our energy security at risk, because it's an issue of national sovereignty. That's it. Sorry, guys. Sorry. Are they not hampered in doing those deliveries because Russia is destroying the very infrastructure that's needed? But this is not true, because the Druzhba pipeline has not been hit by any Russian attack. The pipeline itself has not been harmed, and currently there is no physical reason and no physical obstacle to restart the deliveries. That's it. It's purely a political decision by Ukraine. This is purely a blackmailing against Hungary to change our position towards Ukraine on EU membership and all this kind of stuff. Of course, they coordinate with our opposition as we are, in the preparation phase to our elections. It's obvious that they are coordinating here with Brussels, but we are not ready to take it. So the ball is on the court of Ukraine. As the Ukrainians, when they're going to restart the oil deliveries of Hungary, as long as it doesn't happen, there will be no change in the Hungarian position. Thank you.